we discussed about, okay, in the last class we discussed about what the parameters, okay, the performance parameters of the IC engines. Okay, so first three one was the indicated power, brake power, and the friction power. Okay, after that we discussed about the fuel consumption as well as the air consumption. For that, like indicated power, brake power, and friction power. We for the first two we will get an formula, and the last for the frictional power we will be getting an relation which is including with the indicated and brake. Okay, brake power. Next comes the fuel consumption and the air consumption. Here the both we will be finding the volume. Okay, volume of the air as well as the fuel which is entering. Okay, we will be finding the flow rate of that particular fluid and the sorry fuel and the air. Okay, then we will be applying the very known formula like density equal to mass by volume. Okay, then for mass flow rate we will be getting the density into volume. Then we will substitute that particular formula for the volume there, and we will get the equation. Okay, that was our discussion over the particular sections for the last class. Okay, so now we will go into the next. Can you see now? Hello. Sir, Yeah, I think you can see, you can watch that particular slide, right? Yes, sir. Okay, so actually today we are going to discuss about the efficiencies. Okay, today we are going to discuss about the efficiencies. Okay, then there is three. Okay, mainly four. Indicate one, indicated thermal efficiency, brake thermal efficiency, mechanical thermal efficiency, as well as the volumetric thermal efficiencies. Okay, these are the mainly three types of. Sorry, the four types of efficiencies. Okay, so before uh, before starting our particular lecture, you have to recap the what is meant by indicated power, what is meant by brake power, what is meant by mechanical efficiency. Sorry, you need to. The third one was the friction power, right? So you have to recap that three powers. Okay, so we are going to start our particular section. So here, okay, in the last class, we explained that particular particular relations. Okay, here the total energy, then indicated power, and it was brake power. Okay, hope you remember this particular things. Okay, so here we are demonstrating the same with a particular diagram. Okay, so here this in this diagram, this diagram shows the energy flow. Okay, energy flow. Okay, here, so you have to understand that here this is the place where the fuel, the combustion of fuel occurs. Okay, so here you have to understand first one was the energy in the fuel. Okay, energy in the fuel means nothing but uh, that energy which is processed by the fuel. Okay, then it will be taken here. Okay, then what will happen, the combustion of that fuel happens and the total energy, okay, will be developed here. Okay, that total energy will be here. Okay, then this total energy is get reduced, or will be a little amount of that total energy will be losses in the form of like cooling, radiation, exhaust, everything. We already discussed this thing, but you have to draw this particular diagram also, the energy flow through a engine. Okay, or through a reciprocating engine. Okay, so after that particular reduction of the total energy in the form of exhaust and in the cooling and the radiation effect, then there arises the indicated power. Okay, this indicated power, from this indicated power, it will be, that power will be acting on the piston. Okay, acting on the piston. So that power will be transferred to the crankshaft. Okay, through this way. Okay, here, because you have to know one thing, that the mechanical parts is starting from the piston. Okay,
That is a very important point because we have to consider that particular mechanical elements. Okay, mechanical elements in our effect വരുന്നത് from the piston to crankshaft ആണ്. Okay, here comes the moving parts. So we all know that once the moving parts is there, obviously there will be friction or the friction loss will be there, and the pumping and unaccounted losses will be there. Okay, so here it is IP. Okay, so from this IP indicated power, the loss is in the form of frictional power. Okay, then that after that particular loss, the the power which reach here is known as brake power. Okay, here is the brake power. So ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട, you have to understand that here that ഈ ഒരു region ആണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിവലൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈൽ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ യു വിൽ ബി വെരി well you will understand that particular thing. Okay, so this is the thing, the particular the energy flow of that energy flow taken place in a particular engine. Okay, understood? Sir. Okay, now we are going to, okay, here the useful energy. Useful energy means the energy which is transferred to the wheels. Okay, the energy available in the wheels. Okay, that means that is the brake power. Okay, that is a brake power. Okay, taking that account also. So next the same thing here. Okay, here this is our particular diagram. Okay, the representation of this particular thing is came from here, this particular diagram. Okay, so if you actually copy down that particular figure, then no need to one. Okay, you can add these all points, energy in the fuel. Okay, then IP and BP and the losses happening in the particular sections also you can just have it right. Okay, so next we are going to, I told you we are going to discuss about the efficiency. We are going to discuss about the efficiency. Okay, so here mainly four types of efficiencies are there. Indicator, thermal efficiency. Okay, then brake thermal efficiencies and mechanical efficiencies and the volumetric efficiencies. Okay, so these four we have to understand. Okay, this is very well. So we can it is very easy if you know that particular. It is very very easy. Okay, so here my question is that how you will be calculating the efficiency of a system or whatever it may be. Efficiency, simply efficiency is means, simply efficiency means what? Tell me, what is meant by efficiency? എടോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇനി ആരും മിണ്ടൂല. എടോ ഈ ഒരു തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡും ബ്രേക്കും ആ എഫിഷ്യൻസീസ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഐ ആം സിംപ്ലി സെയിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ 9ലും 10ലും 11ലും എല്ലാം പഠിച്ച വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എഫിഷ്യൻസി. ഹൗ വിൽ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻ എഫിഷ്യൻസി? ടെൽ മീ. Input by output. Output by ഔട്ട്പുട്ടാ? ഓക്കെ, ഒരാൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ആരും മെസ്സേജ് അയച്ചോ? ഓക്കെ, പ്രതീഷ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു here in this particular energy flow. Can you please tell me what is the input here? What is the input? What is the input? Yeah, while asking, I no need that
100% correct answer. You can just guess with your knowledge. Okay, I need some replies. I need some reply like about this question. Okay, I need not need any correct answer. I need your attention or your presence through your words. Tell me. Yeah, input. Energy in fuel. Yeah, energy in fuel ആണല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് we are the input here is the energy in the fuel. Okay, so can you please tell me how we will be understanding or how we will be calculating this particular energy in the fluid, sorry, fuel? Can you please tell me? Okay, do you ever heard about a term called as calorific value? Yes, sir. Yeah, what is meant by calorific value? Tell me. ഒരു ഫ്യൂവലിന്റെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ്. Burn in rate. Okay, fine, we can define the calorific value of a fuel as the thermal energy released per unit quantity of the fuel. Okay, the thermal energy released. Okay, okay, and then during the combustion of the fuel, we can define the caloric value of a fuel as the thermal energy released per unit quantity of the fuel. Okay, so first of all, we are talking about the input. So you told me like it was the energy which processed by the fuel, and that energy processed by the fuel will be taken out during the combustion. Okay, so here എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഓക്കെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഇൻറ്റു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലേ. അതായത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ നമുക്ക്? പോരാ, വി ഹാവ് ടു നോ ദി what amount of, okay, sorry, what amount of fuel is coming out, the mass flow rate also. So here the energy will be the mass flow rate into cv. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we understood here. Here it is the mass flow rate into calorific value, the energy processed by the fuel, okay, after the combustion. ഇനി നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ, ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹിയർ, okay, here that there will be the total energy and there will be some losses, and the piston will be having a energy. Means what? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എനർജി ഏതായിരിക്കും? ഏത് പവർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? Tell me. എനർജി ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അതായത് ഡ്യൂറിങ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഹാപ്പണിങ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടാണ് പറഞ്ഞ് ഇതെന്താണ് കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുകയാണ്. ദെൻ ദേ വിൽ റിലീസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടോട്ടൽ എനർജി. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ എനർജി. ഈ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ദർ ഈസ് സോ മെനി ലോസസ് ഹാപ്പണിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വിൽ ബി obtaining what? മെക്കാനിക്കൽ Indicated. എനർജി. Yeah, tell me. Indicated power, right? Alle? Yes, sir. Okay, so here comparing discussing about the indicated power, we can define the indicated thermal efficiency is the ratio of the energy in the indicated power to the input fuel energy. Do you understand? Yes. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അല്ലേ, എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ എനർജി ഇൻ ദ ഫ്യൂവൽ പെർ സെക്കൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് ആ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് എനർജി വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ. എന്താണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ? സിംപ്ലി വി കൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, okay, of the fuel entering into the cylinder, okay, into the calorific value of the fuel. So we will get the energy and the output will be indicated power.
Okay, understood? Yes, sir. Okay, similarly in the case of brake power also the same scenario is here. Here what will be happening? Here the total input will be the same, right? Energy in the fuel, okay, and the here the energy developed will be the brake power. Brake power alle allado. Yes, sir. Sir. Okay, so what will be getting? We will getting the brake thermal efficiency. As a brake thermal efficiency is the ratio of energy in the brake power to the input fuel energy. Do you understand? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡോൺ ബൈ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, നോ നീഡ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല ഫോർ എഫിഷ്യൻസീസ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് study this particular thing. Okay, you have to understand here the energy, like the total energy is given by the fuel or the combustion of the fuel. So the energy processed by the fuel will be the mass flow rate into the calorific value. ഇത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. This is the input. ഓക്കെ, ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ആ ഇൻപുട്ട് അല്ല എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിന്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതായിരിക്കും? ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിമിലർലി ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് power also, brake thermal efficiency also, the output will be the brake power. Okay, next here, while discussing this particular section I told you that, let me clear these things. Okay, while discussing this thing I told you that the effect of or the presence of mechanical system have start from the piston, right? Hello. Yes, sir. Yeah, so here now we are going to understand what is the mechanical efficiency. Okay, mechanical efficiency means here the input or the input power to the mechanical or this piston will be what? Indicated power, right? Yes, sir. Yeah, so from that indicated power the energy will be lost in the form of friction and other variables. Okay, so there will be a loss in power, or okay, loss in power, or we will be define it as the frictional power. Okay, then after that losses the crankshaft will be getting a power known as brake power. Okay, so by understanding this ip and bb, can you please tell me what will be the equation for the efficiency of, sorry, mechanical efficiency? Hello. Yes, sir. Yeah, tell me, do you understand? മനസ്സിലായിനോ? Sir. Okay, then can you please tell me the formula then? That means what is I telling me here? എന്താണ് നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹിയർ എന്താണ് നമ്മൾ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഇവിടുന്നാണ് ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ദ പവർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് brake thermal efficiency. Okay, then the third one comes here. What will be the output by input? Okay, output by input, the same scenario is here. Okay, so for that particular efficiency mechanical, okay, will be here the input given to that particular piston is indicated power ആയിരിക്കില്ലേ? Yes, sir. അല്ലേ? Okay, and then the output we obtain is what? Brake
power, okay, will be the brake power. Okay, ആ ലോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് പവർ ആണ്. സോ ദ ഫോർമുല ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ബ്രേക്ക് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ Indicated power. indicated power. Okay, and we can write this indicated power in terms of brake power plus frictional power. എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി, അത് സിമ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പി, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ്. ഓക്കെ, സോറി, ഐ അല്ല ഇവിടെ. Okay, so this is the equation for them. Okay, then we are writing, okay, we are going to write all these efficiency equations we found. Okay, the 3 efficiency equations. Okay, first one was indicated thermal efficiency. Tell me, IP by E. Hello. Next one was BTS. BTS means brake thermal efficiency. Okay, so it is BP divided by E, and we get an equation as well as what mechanically equal to brake power divided by Indicated power. Okay, ഈ 3 ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. സോ നമുക്ക് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിനെ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇൻ ടു ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ്, ആസ് വി ടോൾഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് പവർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദി എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ. ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ മേലത്തെ 2 ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, okay, if you are taking the ratio of the efficiency of brake thermal and efficiency of indicated thermal, what will be obtaining? We will be obtaining like BP by E divided by IP by E. Okay, so this E and E will be cancelled, and we will be getting what? BP by IP, and അതിനല്ലേ ഇതും അല്ലേ? Yes, sir. Okay, so we can define this mechanical efficiency as also the ratio of the brake thermal efficiency, to the indicated thermal efficiency. Do you understand? Yes, sir. Okay, so next, for understanding this particular, അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Like this thing. Okay, we can discuss that volumetric efficiency later. Before that, we are going to discuss over this particular problem. Okay, we are going to discuss about this particular problem. Okay, so here, ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊന്നും ചോദിക്കില്ല, ബട്ട് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദറ്റ്, അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ തിയറി പഠിച്ചു, അല്ലെ, ആ ഒരു ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു. ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ, we are just going to trying or solving a particular problem. അല്ലെ, ഈ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഈ പവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, എന്താ, ഇക്വേഷൻസും റിലേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വി വിൽ ബി സ്റ്റഡി. Okay, for that particular reason, we are just trying to solve this problem. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനോ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ. Okay, അത്ര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So just go through that. Yes, sir. Yeah, you can copyright and try to solve. Okay, I will give, now the time is 12. Okay, I will give you 5 minutes. Okay, 5 minutes means
12.5. Okay, you have to give me the answer for the indicated power and the brake power developed by the engine. Answer കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? Sir, same. Yeah, tell me the answer. അത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. 100, 125. 100 and 125. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആരാ അത് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടീനോ? കിട്ടീനോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എന്താണ്? വി കൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് സ്പീഡിലൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ അവർ എത്ര മണി വരെയാണ്? 10 വരെ. Okay, fine. Okay, here it is given as the mechanical efficiency. Okay, the mechanical efficiency as 80%, right? Okay, 80%. So we will be getting അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാലും എഴുതാം അല്ലേ? Okay, so mechanical efficiency means what? It is the ratio between the brake power to the indicated power, right? And the next it is given as the frictional power. The frictional power is equal to what? The frictional power is equal to
equal to 25 kilowatts. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ഫ്രം ഹിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിവിടെ രണ്ട് അൺനോൺ ഉണ്ടല്ലേ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ലൈക്ക് ഐ പി മൈനസ് ബി പി ഈക്വൽ ടു 25. Okay, so here for BP we will be substituting as BP as 0.8 IP equal to 25. Okay, so this is means 1 minus 0.8, right? So we will be getting 0.2 IP equal to 25. Therefore we will get IP equal to 25 divided by 0.2. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഐ പി എത്ര കിട്ടി? 125 കിട്ടിയില്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ ഐ പി 125 കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു കാണേണ്ടത്? ബി പി ഐ പി ആയിരുന്നില്ലേ? സോ ഹിയർ ഐ പി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എഫ് പി അല്ലെ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബി പി ഈക്വൽ ടു ഐ പി മൈനസ് എഫ് പി, ആൻഡ് വി get IP as 125 and FP is given as IP is given as 125 and FP is given in the question. Okay, do you understand? Yes, sir. Okay, fine. Okay, tell me the attendance.